Ali se en Brasilas, tras muros y puertas que parecen destinados menos para a cagar que para ocultar, un palacio de una magnificencia tan peculiar que uno no debe preguntarse que celebra sino que esconde, pues el Palacio de Laeken, residencia oficial de la realeza belga. Leva en sus salones de mármol y jardines cuidados la mancha indeleble de uno de los crímenes coloniales más monstruosos de la historia, un crimen tan vasto en escala, tan sistemático en su crueldad, tan deliberado en su extracción de riqueza a través del sufrimiento humano que el palacio en sí mismo se convierte no en un monumento a la grandeza real sino en evidencia de un juicio en caso, un testigo material de la transformación de la sangre y el caucho congolinos en esplendor neoclásico europeo. Y la figura central de este oscuro testimonio arquitectónico es el Rey Leopoldo II, el monarca belga que nunca puso un pie en el Estado Libre del Congo que poseía personalmente, que nunca presenció las manos cercenadas y las aldeas quemadas que financiaron su obsesión por la construcción, que se sentó en cambio en los salones y invernaderos de Laeken, rodeado de plantas exóticas y arte caro, planeando su próxima adquisición, su próxima expansión, su próximo florecimiento arquitectónico, mientras 10 millones de africanos murieron para hacer posible su visión. Y la pregunta que ronda cada superficie dorada, cada palma importada, cada tonelada de mármol es esta, ¿puede la belleza construida sobre tanto horror ser alguna vez inocente? Podemos admirar la arquitectura sin volvernos cómplices de la atrocidad? ¿Puede un palacio separarse alguna vez del precio que pagó por él? Y más inquietante aún, ¿qué significa que este palacio todavía sigue en pie, todavía funciona como residencia real, todavía alberga cenas de estado y recepciones diplomáticas? Todavía mantenga su estudiado silencio sobre los orígenes de su opulencia, como si la arquitectura pudiera ser amnesia, como si el granito y el vidrio pudieran hacernos olvidar los gritos. Leopoldo Luis Felipe María Victor, nacido en 1835, entró en un mundo de monarquía europea en crisis, y enfrentando preguntas sobre relevancia y legitimidad en una era de creciente nacionalismo y movimientos democráticos, y fue el segundo hijo, nunca destinado a gobernar, lo que quizás explica la ambición desesperada que más tarde lo consumiría. La necesidad de demostrar que era más grande que sus circunstancias, de construir un imperio cuando herdó solo una pequeña nación recién formada. Encajada entre potencias mayores, y la propia Bélgica, independiente solo desde 1830, era un país de compromiso, un estado tapón creado por las potencias europeas para evitar la expansión francesa, una nación que no poseía ni recursos naturales ni posiciones imperiales, que existía casi disculpendos entre sus vecinos más establecidos. Y este contexto de insignificancia belga se convirtió en la herida psicológica que Leopoldo pasaría todo su reinado tratando de sanar, no a través de la conquista militar en Europa, donde Bélgica era demasiado débil, sino a través de la adquisición colonial en África, donde las potencias europeas estaban comenzando su devastadora lucha, y el Palacio de Laeken, que Leopoldo herdó al convertirse en rey en 1865, se convirtió en la manifestación física de esta ambición compensatoria. El lugar donde un monarca de segunda categoría en un país de segunda categoría intentaría construir una grandeza de primera categoría a través del sufrimiento de terceros. El palacio que herdó Leopoldo era respetable pero modesto para los estándares reales europeos, una estructura neoclásica construida a principios del siglo XIX, agradable pero no particularmente impresionante, nada que llamara la atención de dignatarios visitantes de Francia o Gran Bretaña, nada que anunciara a Bélgica como un actor en el escenario mundial. Y esta insuficiencia carcomía a Leopoldo, alimentaba su obsesión por la expansión y el embellecimiento, lo impulsó a elaborar planes cada vez más grandiosos para los terrenos del palacio, planes que requerían enormes cantidades de capital,
capital K la modesta economía y la monarquía constitucional de Bélgica no podían proporcionar, y fue esta restricción financiera la que impuyó a Leopoldo hacia su solución catastrófica, una colonia personal. Una propiedad privada en África que canalizaría la riqueza directamente hacia él, eludiendo por completo al Parlamento y al pueblo belgas, permitiendo construir sus sueños arquitectónicos sin interferencia democrática ni supervisión presupuestaria. Y así, la conexión entre Laeken y el Congo se estableció no a través de ningún vínculo cultural o histórico, sino a través de la simple lógica de la extracción, convirtiéndose el palacio en el destino de la riqueza arrancada de las tierras y los cuerpos africanos, la manifestación arquitectónica del capitalismo colonial. En su forma más pura y sin disimulo. La campana de Leopoldo para adquirir el Congo fue una obra maestra de propaganda y engaño, ya que se posicionó ante la comunidad internacional no como un colonizador con ánimo de lucro, sino como un filántropo humanitario, fundando la Asociación Africana Internacional en 1876 con la misión declarada de elevar la civilización, el cristianismo y el comercio a África Central, de acabar con la trata de esclavos árabes, de abrir el continente a la exploración científica y el desarrollo económico, y las potencias europeas, en particular Gran Bretaña, apoyaron inicialmente sus esfuerzos, creyendo o fingiendo creer que la participación personal de Leopoldo sería menos explotadora que la administración colonial tradicional, y la Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde las potencias europeas se dividieron África entre sí con un cinismo asombroso y un desprecio total por las sociedades y fronteras africanas existentes, otorgó a Leopoldo la soberanía personal sobre el Estado Libre del Congo. Un área 76 veces más grande que Bélgica, rica en marfil y caucho, habitada por millones de personas que de repente se encontraron propiedad de un rey extranjero que nunca verían, y Leopoldo recibió este vasto territorio no como una colonia belga, sino como su propiedad privada, una distinción que resultaría catastrófica, ya que significaba que no respondería ante ningún parlamento, ningún electorado, ninguna supervisión democrática, solo ante su propia ambición y codicia, y la riqueza que surgiría de este acuerdo fluiría directamente a él, directamente a sus proyectos de construcción, directamente a Laeken. El sistema de extracción que Leopoldo estableció en el Congo fue diseñado explícitamente para maximizar las ganancias sin importar el costo humano, ya que dividió el territorio entre compañías privadas que recibieron concesiones para cosechar caucho y marfil a cambio de una parte de las ganancias, y estas compañías, sabiendo que sus concesiones podían ser revocadas en cualquier momento, buscaron la extracción máxima a corto plazo en lugar del desarrollo sostenible, imponiendo cuotas imposibles a las aldeas congolinas, exigiendo que los hombres abandonaran la agricultura de subsistencia para recolectar caucho silvestre del bosque, tomando a mujeres y niños como rehenes para garantizar el cumplimiento y haciendo cumplir estas cuotas a través de un ejército privado, la fuerza pública, compuesta por soldados africanos bajo el mando de oficiales europeos, que recibieron instrucciones de castigar a las aldeas que no cumplieron con las cuotas, y el castigo fue la mutilación y el asesinato. Sistemáticos, con los oficiales obligados a demostrar que no habían desperdiciado balas presentando manos cortadas por cada cartucho utilizado, una práctica que llevó a que se entregaran cestas de manos humanas a las estaciones de la compañía, se ahumaron para preservarlas, se contaron y registraron en libros de contabilidad como cualquier otra mercancía, y este sistema, que funcionó esencialmente como esclavitud a pesar de las denuncias públicas de Leopoldo sobre la trata de esclavos generaron enormes ganancias, y los precios del caucho se dispararon debido a las industrias de bicicletas y automóviles en Europa y América, y estas ganancias fluyeron a Bruselas, a las cuentas de Leopoldo, a Laeken,
Donde el rey los utilizó para transformar su modesto palacio en un extenso complejo de edificios, jardines y invernaderos que anunciaría la llegada de Bélgica, o más precisamente la llegada de Leopoldo, como una fuerza en la sociedad europea. La expansión de Laeken durante el reinado de Leopoldo fue impresionante en escala y de una solamente, ya que el rey contrató a los arquitectos más de moda, importó los materiales más caros, creó jardines que requerían ejércitos de trabajadores para mantenerlos y, lo más espectacular, construyó una serie de enormes invernaderos de vidrio y hierro que se convertirían en la característica más famosa de Laeken, enormes complejos de invernaderos donde Leopoldo cultivó plantas exóticas de todo el mundo, creando ambientes tropicales artificiales en el clima belga, y el simbolismo de esta obsesión hortícola es casi demasiado obvio. Plantas arrancadas de sus contextos nativos y obligadas a crecer en condiciones europeas controladas, sobreviviendo solo a través de una intervención y un mantenimiento constantes, completamente dependientes de los recursos y el trabajo que los sustentaban, convirtiéndose en objetos decorativos cuya función principal era exhibir la riqueza y el poder de su dueño, y podemos ver en estos invernaderos una metáfora perfecta para todo el proyecto colonial de Leopoldo, para la forma en que extrayó y exhibió el Congo sin comprenderlo nunca, respetarlo nunca, verlo nunca como algo más que materia prima para su propia glorificación. El pabellón del Congo, que Leopoldo construyó en Laeken en 1897, representa quizás el ejemplo más grotesco de la expresión arquitectónica de su explotación, ya que creó un espacio de exposición para mostrar arte, herramientas y materiales congolinos, pero más inquietamente, para mostrar a la gente congolina real. Ya que Leopoldo trajo a más de 250 hombres, mujeres y niños congolinos a Bruselas y los alojó en el pabellón y sus terrenos, creando esencialmente un zoológico humano donde los europeos podían observar a los salvajes en su hábitat natural, y 7 de estos individuos murieron durante su exhibición, lejos de casa, exhibidos como curiosidades, sus muertes apenas anotadas en los registros oficiales, sus tumbas sin marcar, y esta exhibición, que Leopoldo promovió como educativa y humanitaria, permitiendo a los europeos comprender a las personas a las que supuestamente estaba ayudando, en realidad funcionó como una extracción adicional, ya que los congolinos así convirtieron en accesorios en la narrativa de Leopoldo del colonialismo benévolo, evidencia viviente de su misión civilizadora, y el hecho de que esta exhibición tuviera lugar en Laeken, que el Palacio Real se convirtió en un sitio de humanidades. La exposición, en la que Leopoldo recibía invitados mientras los congolinos vivían en aldeas artificiales a pocos pasos de distancia, revela la completa ceguera moral que caracterizó su reinado, la absoluta incapacidad de ver a los africanos como plenamente humanos, como poseedores de dignidad y derechos que pudieran limitar sus ambiciones. A principios de siglo, los rumores de atrocidades en el Congo habían comenzado a circular en Europa y América, inicialmente descartados como propaganda o exageración contra Leopoldo, pero gradualmente ganando credibilidad a medida que los milloneros, comerciantes y, finalmente, periodistas comenzaron a documentar la violencia sistemática, y la Asociación de Reforma del Congo, fundada por el periodista británico Edmund Morel en 1904, lanzó una campaña sostenida para exponer el régimen de Leopoldo, publicando fotografías de niños mutilados, recopilando testimonios de sobrevivientes, presionando a los gobiernos para que investigaran, y estos esfuerzos culminaron en el Informe Casement de 1904, cuando el cónsul británico Roger Casement realizó una investigación oficial que confirmó el uso generalizado de trabajo forzado, toma de rehenes, mutilación y asesinato, estimando que la población del Congo se había reducido a la mitad desde que Leopoldo tomó el control, con millones de muertos por violencia, hambre y enfermedades, y este informe, que Leopoldo intentó desesperadamente suprimir,
creo un escándalo internacional, hizo que el término, Estado Libre del Congo, fuera sinónimo de atrocidad, transformó a Leopoldo casi de la noche a la mañana de un monarca respetado a tirano vilipendiado y lo obligó a realizar esfuerzos de relaciones públicas cada vez más desesperados para defender su gobierno, incluso mientras continuaba extrayendo riqueza, continuaba construyendo en Laeken, continuaba ampliando su legado arquitectónico usando dinero que ligaba con sangre congolina todavía metafóricamente humida sobre él. La respuesta de Leopoldo a las críticas internacionales revela mucho sobre su carácter y su relación con Laeken, ya que nunca admitió haber actuado mal, nunca reconoció el sistema que había creado, nunca asumió la responsabilidad personal por la muerte de millones de personas, sino que culpó a agentes de la compañía demasiado entusiastas. Insistió en que sus intenciones siempre habían sido humanitarias, se posicionó como víctima de ataques injustos por parte de rivales celosos y, crucialmente, intensificó sus proyectos de construcción en Laeken, como si la arquitectura pudiera servir como contraargumento, como si la belleza y la grandeza pudieran demostrar benevolencia, como si la existencia misma de estas magníficas estructuras demostrara que su constructor no podía ser el monstruo que describían sus críticos. Y de esta manera Laeken se convirtió no solo en el depósito de la riqueza del Congo, sino también en la defensa de Leopold, su testimonio en su propio nombre, la encarnación física de su autoimagen como constructor, creador, un hombre de visión y gusto que debería ser juzgado por sus contribuciones culturales en lugar de por los métodos utilizados para financiarlas, y, no persiste esta lógica hoy en día en cómo evaluamos los legados contaminados, en nuestra tendencia a separar, el arte del artista, el edificio del constructor, la belleza de la sangre, permitiéndonos admirar la artesanía mientras apartamos la mirada de los crímenes del artesano. Los últimos años del control de Leopoldo sobre el Congo lo vieron involucrado en una desesperada acción de retaguardia para mantener su posición y desviar las críticas, pero la presión internacional y la opinión pública belga gradualmente lo forzaron y, en 1908, frente a la amenaza de una investigación internacional completa y posibles cargos criminales, Leopoldo aceptó ceder el Estado Libre del Congo a Bélgica, transfiriéndolo de propiedad personal a Colonia Nacional, y el gobierno belga, que durante mucho tiempo había sido cómplice a través de su silencio, finalmente tomó el control directo, aunque notablemente la nueva administración inicialmente no hizo mucho para reformar los peores aspectos del sistema, y Leopoldo, despojado de su imperio privado, pasó sus últimos años continuando la construcción en Laeken, erigiendo estructuras cada vez más elaboradas, incluida una torre japonesa y un pabellón chino que delataban sus fantasias orientalistas y su visión de otras culturas como objetos decorativos para coleccionar, y cuando murió en 1909, dejó atrás un complejo palacio de extraordinaria belleza y un legado histórico de tal horror que los dos parecen imposibles de reconciliar, y Bélgica, heredando tanto el palacio como la culpa, ha luchado desde entonces para saber qué hacer con esta herencia. Como honrar a su familia real reconociendo al mismo tiempo su capítulo más oscuro, como mantener Laeken como una residencia real funcional admitiendo al mismo tiempo lo que representa. Las décadas posteriores a la muerte de Leopoldo vieron a Bélgica comenzar a confrontar lenta, dolorosa y inadecuadamente el legado del Congo, aunque Laeken permaneció prácticamente inalterada, sirviendo como residencia real, albergando funciones estatales, presentando su fachada de elegante monarquía sin reconocer explícitamente los orígenes de su grandeza. Y los sucesivos monarcas belgas habitaron un palacio cuyas mayores levaban la inscripción invisible, pagado por el sufrimiento congolino. Sin embargo,
Esta conexión rara vez es hizo explícita en las historias oficiales, en las visitas a los palacios, en el discurso público sobre la monarquía, y no fue hasta finales del siglo XX, cuando la investigación postcolonial y la presión activista comenzaron a obligar a Bélgica a reconocer su pasado imperial. Que las preguntas serias sobre el significado de Laeken y el legado de Leopoldo entraron en la conversación general, y incluso entonces, la respuesta ha estado marcada por la defensa. Por los intentos de contextualizar en lugar de condenar, por la insistencia en que los crímenes de Leopoldo fueron excepcionales en lugar de sintomáticos del colonialismo en general, por una renuencia a dejar que el horror total de la historia del Congo transforme la forma en que Bélgica entiende ella misma, su historia, sus instituciones y, sobre todo, su monarquía. Que sigue ocupando Laeken como si el palacio fuera un espacio neutral, como si la arquitectura pudiera ser inocente de las circunstancias de su creación. La evidencia física de la conexión con el Congo en Laeken está a la vez en todas partes y en ninguna, ya que el palacio no contiene monumentos explícitos al sufrimiento congolino, hay placas que reconozcan que estos invernaderos surgen gracias al trabajo forzado. Hay marcadores que indican que estos suelos de mármol se comparan con el dinero ensangrentado de las cuotas de caucho. Sin embargo, la evidencia está ahí para quienes la buscan, en las fechas de construcción que se corresponden perfectamente con el auge de la explotación del Congo, en la escala de gastos que superó con creces los ingresos reales oficiales de Leopoldo, en las plantas exóticas cuyos habitats nativos coincidieron con los territorios coloniales belgas. En los estilos arquitectónicos que reflejaban la fantasía de Leopoldo de que la civilización europea pusiera orden en tierras salvajes, y, lo más revelador, en lo que está ausente, no hay arte congolino en las colecciones del palacio, ningún reconocimiento del origen de la riqueza, ninguna integración de elementos estéticos o culturales africanos excepto como curiosidades, como otros, como exotismo decorativo, revelando que, incluso cuando Leopoldo extrayó todo del Congo, nunca lo vio como póster de una cultura, arte o civilización dignos de ser colocados junto a los logros europeos, y esta ausencia, esta la ignorancia decidida, esta negativa a ver, no era incidental a la explotación sino essential a ella, ya que las atrocidades fueron posibles precisamente porque Leopoldo y sus agents no reconocieron al pueblo congolino como plenamente humano, como digno de la misma consideración que extenderían a los europeos, y Laeken, en su estudiado eurocentrismo, en su completa falta de presencia africana excepto como recurso, arquitectura. Encarna literalmente esta lógica deshumanizadora. La cuestión de qué hacer con Laeken se ha vuelto cada vez más urgente en los últimos años, ya que Bélgica enfrenta una creciente presión de activistas, académicos y comunidades de la diáspora congolina del Congo para confrontar honestamente el legado de Leopoldo, retirar las estatuas del rey de los espacios públicos, enseñar la historia completa del colonialismo en las escuelas, reconocer las conexiones directas entre la riqueza belga y el sufrimiento congolino, tal vez incluso pagar reparaciones, y en este contexto Laeken se convierte en un caso de prueba, puede una estructura tan íntimamente conectada con la atrocidad histórica reutilizarse para la educación y el recuerdo, o su uso continuo como residencia real, cerrada al público durante la mayor parte del año, representa una negativa constante a reconocer completamente el pasado. Algunos han argumentado que Laeken debería transformarse por completo, abrirse permanentemente como un museo dedicado no al esplendor real sino a la violencia colonial, con cada sala reinterpretada para contar la historia de cómo se pagó. Con los conservatorios que albergan no solo plantas exóticas sino también exposiciones sobre la devastación ecológica de la extracción de caucho, con los terrenos que incluyen espacios conmemorativos para los millones de personas que murió para construir esta belleza,
Esencialmente convirtiendo el monumento de Leopoldo a sí mismo en un monumento a sus víctimas, una transformación que requeriría que la familia real belga se reubicara, sacrificara su privilegio heredado en nombre de la justicia histórica, y aunque esta solución atria muchos activistas y académicos. Enfrenta una enorme resistencia de aquellos que ven la monarquía como un símbolo nacional unificador, que argumentan que condenar a Leopoldo no debería significar condenar a sus sucesores. Que temen que un enfoque excesivo en la culpa histórica pueda amenazar la frágil unidad nacional de Bélgica, y tensa por divisiones lingüísticas y regionales, y estas visiones en competencia para el futuro de Laeken reflejan debates más amplios sobre cómo las sociedades deberían manejar las instituciones y los monumentos construidos sobre la explotación. Debates sin respuestas fáciles pero suya misma dificultad exige que los abordemos en lugar de seguir ignorándolos. La experiencia contemporánea de visitar Laeken, en las raras ocasiones en que se abre al público para las visitas a los invernaderos, es profundamente disonante, ya que los visitantes se maravillan con el esplendor arquitectónico, fotografian las flores exóticas, admiran la joyería victoriana y los imponentes cristales. Todo ello sin recibir casi ninguna información sobre Leopoldo II más allá de datos biográficos básicos, sobre el Congo, salvo quizás una mención pasajera de sus intereses coloniales, sobre la conexión entre la belleza que están experimentando y el horror que la financió, y esta ignorancia cuidadosamente curada, esta presentación de Laeken simplemente como un impresionante palacio real en lugar de como evidencia de crímenes contra la humanidad, representa una elección. Una decisión deliberada de quienes administran el palacio y controlan su narrativa de priorizar la apreciación estética sobre la responsabilidad histórica, para permitir que los visitantes disfruten de la belleza sin enfrentarse a la complicidad, y uno debe preguntarse si esto es sostenible, si en una era de mayor conciencia histórica y demandas de responsabilidad, instituciones como Laeken pueden seguir beneficiándose de la mística de la realeza mientras evitan un examen serio del origen de la riqueza real, y más filosóficamente, si nosotros, como visitantes y consumidores del patrimonio cultural, tenemos una responsabilidad insistir en el contexto, negarse a separar la belleza de sus orígenes, condicionar nuestro disfrute de la arquitectura a una contabilidad honesta de sus costos. La influencia más amplia de Laeken y el legado de Leopoldo se extiende mucho más allá de Bélgica, ya que el Estado Libre del Congo representó un ejemplo extremo pero no anómalo de extracción colonial, ya que la lógica que convirtió a un país entero en propiedad privada de un solo hombre, que redujo a millones de personas a instrumentos de extracción de recursos, que privilegió las ganancias sobre la vida humana de manera tan absoluta, no fue exclusiva de Leopoldo sino más bien característica del colonialismo europeo en general, y la riqueza extraída de las colonias de África, Asia y las Américas financió no solo a Laeken, sino también innumerables palacios, museos, universidades y proyectos de infraestructura europeos, generó capital que continúa configurando la desigualdad económica global en la actualidad, y en este sentido, Laeken serve como un ejemplo particularmente claro de un patrón mucho más amplio, un patrón que la mayoría de las antiguas potencias coloniales se han mostrado reacias a reconocer plenamente, prefiriendo narrativas de beneficio mutuo, de civilización y desarrollo llevados a regiones atrasadas, de excesos desafortunados por malos actores individuales en lugar de la explotación sistémica inherente al proyecto colonial, y Leopoldo es útil para esta narrativa precisamente porque fue tan extremo, tan innegablemente monstruoso, que puede ser condenado como excepcional mientras el sistema más amplio escapa al escrutinio, como si su propiedad privada del Congo fuera el problema y no el colonialismo en sí, como si las atrocidades hubieran sido aceptables si las hubiera llevado a cabo un gobierno y no un individuo,
Y este marco excepcionalista de Leopoldo permite Bélgica y otras naciones europeas mantener sus edificios, museos y instituciones de la era colonial sin tener que hacer un cálculo serios de cómo fueron pagados, para continuar ocupando estructuras literales y figurativas construidas sobre la explotación mientras afirman haberla superado. En los últimos años, se han producido pequeños pero significativos cambios en la forma en que se habla de Laeken y Leopoldo en Bélgica, impulsados por generaciones más jóvenes menos interesadas en proteger los mitos nacionales, por la creciente diversidad en la sociedad belga, incluidas las comunidades de la diáspora congolina que se niegan a dejar que se olvide la historia, por movimientos globales por la justicia racial y la descolonización que han presionado a las instituciones europeas para que examinen su pasado, y por historiadores y curadores que han comenzado a acceder y publicar materiales de archivos coloniales, revelando el alcance de la violencia y el conocimiento de esa violencia entre los funcionarios y las élites belgas. Y estos cambios han llevado a la eliminación de algunas estatuas de Leopold. Algunos cambios curriculares para incluir una historia colonial más completa, algunos reconocimientos oficiales de la escala del sufrimiento en el Congo, aunque estos siguen siendo controvertidos, con la oposición de quienes los ven como una culpa excesiva, como ataques a la identidad belga, como presentismo que juzga el pasado según los estándares morales contemporáneos, y el debate continúa, con Laeken en silencio en su centro, sin condenar ni defender a su creador, simplemente existiendo, esperando que Bélgica decida qué significa, qué debería significar, qué, cómo podría ser una relación sincera con este palacio. ¿Cómo sería una verdadera rendición de cuentas por Laeken y el legado de Leopoldo? Se requeriría, ante todo, un reconocimiento público exhaustivo y inquebrantable de la conexión entre el palacio y las atrocidades del Congo, no en publicaciones académicas o historias especializadas, sino en declaraciones reales oficiales, en materiales del palacio, en señalización que saluda cada visitante, afirmando claramente que la belleza que están viendo se compró con millones de vidas africanas, que cada planta, cada panel de vidrio, cada columna de mármol representa el sufrimiento congolino, y este reconocimiento tendría que ir más allá del vago arrepentimiento a los detalles específicos, nombrando el sistema de trabajo forzado, las cuotas impuestas por la mutilación, las aldeas quemadas, las poblaciones diezmadas, haciendo visible lo invisible, forzando la conexión que la estética del palacio se esfuerza tanto por ocultar, y más allá del reconocimiento. Una rendición de cuentas significativa requeriría la transformación del espacio mismo, tal vez convirtiendo porciones sustanciales de Laeken en un espacio conmemorativo y educativo centrado en el colonialismo y sus impactos duraderos, creando una exposición permanente que centra las voces y experiencias congolinas, que cuenta la historia desde la perspectiva de las víctimas en lugar de el perpetrador, que rastrea las conexiones entre la extracción histórica y la desigualdad global contemporánea. Y esta transformación tendría que ir acompañada de reparaciones materiales, de inversión belga en el Congo no en forma de préstamos o ayuda que mantenga la dependencia sino como reconocimiento de la deuda, como pago parcial de la riqueza extraída, y de cambios en la educación. Los medios de comunicación y el discurso público belgas que aseguran que las generaciones futuras comprenden la verdad completa de su historia en lugar de versiones desinfectadas que protegen el orgullo nacional a expensas de la honestidad histórica, este es un programa ambicioso, quizás poco realista, pero cualquier cosa menos cor el riesgo de tratarlos crímenes de Leopoldo simplemente como una historia lamentable en lugar de una injusticia continua cuyas consecuencias persisten y cuyos beneficios Bélgica sigue disfrutando. El fantasma que echa a Laeken no es el propio Leopoldo, sino los millones que mató,
los congolinos que nunca tuvieron la oportunidad de ser fantasmas porque sus muertes fueron tan numerosas, tan sistemáticas, tan deliberadamente no contabilizadas que apenas dejaron rastros históricos, personas cuyos nombres desconocimos, cuyas vidas no podemos reconstruir, que existen en el registro histórico principalmente como estadísticas, como una estimación del declive poblacional, como manos en cestas. Como trabajo extraído, como caucho entregado, y esta es quizás la mayor violencia de todas, que murieron por el Palacio de Leopoldo pero sus muertes apenas marcaron la historia, que Laeken permanece en pie mientras ellos permanecen olvidados, que el monumento al perpetrador perdura mientras que las víctimas no tienen monumento. Y cualquier compromiso honesto con Laeken debe comenzar y terminar con ellos, debe insistir en que antes de admirar la arquitectura recordemos el precio, debemos hacer present su ausencia, debemos rechazar la invitación del palacio a olvidarlos en favor del placer estético, debemos tratar cada superficie hermosa como un monumento a quienes pagaron por ella. Y de esta manera Laeken podría convertirse no en un palacio real sino en una tumba, no en un monumento a la monarquía belga sino un cementerio para el colonialismo belga. Tierra sagrada que se vuelve sagrada no por lo que se encuentra sobre ella sino por lo que es debajo de ella, los muertos incontables. Cuyo trabajo, cuyo caucho, cuyas manos cortadas comparan cada piedra. Y tal vez esta es la única manera de habitar un lugar así honestamente, camina por sus pasillos como uno camina por un cementerio, con reverencia no por la estructura sino por aquellos que consumió, con la belleza reconocida pero nunca separada de su costo, con la grandeza vista no como un logro sino como una acusación, como evidencia, como un testimonio que ni siquiera el tiempo pueda borrar y la decoración no pueda disfrazar. De pie ante Laeken hoy, uno se enfrenta a una pregunta imposible, ¿es posible la redención para un lugar así? ¿Puede la arquitectura construida sobre la atrocidad ser purificada alguna vez? ¿Pueden estas piedras significar algo distinto de lo que significaron originalmente? O la sangre del Congo cola demasiado, mancha demasiado permanentemente, marca demasiado indeliblemente para que cualquier uso posterior pueda superarla. Y tal vez la respuesta sí que la redención es el marco equivocado, que lo que se necesita no es limpieza sino honestidad, no dejar atrás sino regresar perpetuamente a la historia del origen, no reconciliación sino un ajuste de cuentas constante, una relación con este palacio que nunca lo permita ser simplemente hermoso, que insista siempre en la doble conciencia de ver tanto lo que es como lo que costó, y esto podría significar que el propósito más alto de Laeken no es como residencia real en funcionamiento, ni como atracción turística, ni como símbolo de orgullo nacional, sino como una provocación permanente, una estructura que no permitirá que Bélgica olvide, que se erige como evidencia física demasiado grande y demasiado cara para ignorarla, que obliga a cada generación a confrontar la pregunta de qué deben a los muertos, qué responsabilidad tienen por la riqueza heredada construida sobre la violencia heredada, lo que significa vivir en estructuras construidas por y para monstruos y beneficios de ellas, y tienen el courage de transformarlas o seguirán habitándolas como lo hizo Leopold, rodeados de belleza, eligiendo no ver los fantasmas. El propio lenguaje arquitectónico de Laeken cuenta una historia que Leopold nunca tuvo la intención de revelar, pues en su grandiosidad, en su desesperada acumulación de estilos y influencias, en su incesante expansión y embellecimiento, se puede leer el perfil psicológico de un hombre que comprendió, quizás inconscientemente, que nunca podría construir lo suficiente. Nunca podría crear suficiente belleza para equilibrar la balanza de lo que había hecho, nunca podría construir muros lo suficientemente gruesos ni jardines lo suficientemente vastos como para mantener alejado el conocimiento de sus crímenes, y esta construcción compulsiva,
esta manía arquitectónica que consumió los últimos años de Leopold, no surgir confianza sino una profunda inseguridad, no celebración sino compensación, no orgullo sino una especie de pánico, como así esperar que, al añadir continuamente Laeken, al hacerlo más espectacular, más impresionante, más innegablemente magnífico, pudiera justificar retroactivamente los medios por los cuales fue construido, podrían probar que el resultado final valió el precio pagado, podrían transformar el asesinato en masa en un sacrificio necesario para el avance de la civilización, y el fracaso de este proyecto, la forma en que Laeken finalmente testifica en contra de su creador en lugar de a favor, revela una verdad fundamental sobre la arquitectura y la moralidad, la belleza no puede sanir la atrocidad, el logro estético no puede cancelar el fracaso ético, y las estructuras que surgen de la injusticia leven esa injusticia en sus mismos cimientos sin importar cuántas capas de mármol y pan de oro se apliquen a sus superficies. Los sirvientes y el personal que mantenían Laeken durante el reinado de Leopoldo ocupan otra capa de esta historia, representando un tipo de invisibilidad diferente a la de los congolinos que murieron por la creación del palacio, pues estos eran los trabajadores belgas y europeos cuyo trabajo mantenía en funcionamiento el vasto complejo, quienes calentaban los invernaderos durante inviernos brutales, quienes mantenían los elaborados jardines, quienes limpiaban las interminables habitaciones, quienes preparaban las suntuosas comidas para los invitados de Leopoldo, quienes hacían posible la representación de la grandeza real sin esfuerzo trabajando incansablemente entre bastidores, y sus historias, como las de los sirvientes en todas las grandes casas, rara vez se registraban, considerándose insuficientemente importantes para la preservación histórica. Sin embargo, los fragmentos que quedan revelan vidas de auténticas penurias, de jornadas laborales de 15 horas, de salarios que apenas cubrían las necesidades básicas, de rígidas jerarquías dentro de la propia clase sirviente que replicaban en miniatura las jerarquías sociales más amplias de la Bélgica de Leopoldo, de mujeres que pasaban sus vidas en las lavanderias y cocinas del palacio sin ver jamás las salas de estado que su trabajo hacía posibles, de hombres que atendían la elaborada calefacción y ventilación de los invernaderos. Sistemas en condiciones de temperatura y humedad extremas que arruinaron su salud, y aunque su sufrimiento era incomparable al de los congolinos, aunque al menos recibían salarios y no estaban sujetos a mutilaciones y asesinatos, su explotación sigue siendo parte de la historia de Laeken, parte de la estructura de desigualdad que el palacio requería y representaba. Y reconocer este patrón más amplio de explotación nos ayuda a entender que el sistema de Leopoldo no era una aberración sino una intensificación de la lógica de clase que estructuraba la sociedad europea, una lógica que consideraba a algunos seres humanos fundamentalmente más valiosos que otros, su comodidad y placer valían cualquier cantidad de sufrimiento de los demás, sus preferencias estéticas sufficient justificación para el agotamiento de los demás, su visión de la belleza más importante que la supervivencia de los demás. Las decisiones arquitectónicas específicas que Leopold tomó en Laeken revelan sus obsesiones y ansiedades particulares, ya que favorecía estilos que enfatizaban la supremacía cultural europea, que se basaban en precedentes clásicos griegos y romanos, en el exceso barroco francés, en cualquier cosa que pudiera posicionarse como la herencia de la civilización, en contraste con el salvajismo, que atribúa al Congo, y sus invernaderos, esas magníficas cathedrals de cristal para la horticultura. Representaban una forma peculiar de dominación, la capacidad de recrear cualquier clima, de forzar la floración de plantas tropicales en Bélgica, de demostrar dominio sobre la naturaleza misma, y uno no puede evitar ver en este imperialismo hortícola un reflejo de su proyecto colonial, el mismo impulso de extraer, trasplantar, controlar, crear entornos artificiales donde las cosas existen solo para su placer,
independientemente se adaptaban a su nuevo contexto, y el enorme trabajo requerido para mantener estos entornos artificiales, la calefacción, el riego y la poda constante, la batalla contra el clima belga y las estaciones belgas, refleja el enorme trabajo requerido para mantener la ficción colonial, la violencia constante necesaria para imponer la extracción, la supresión perpetua de resistencia. El trabajo interminable de hacer que un sistema explotador parezca natural, inevitable, beneficioso, y así como las plantas tropicales morirían inmediatamente si los sistemas de invernaderos fallaran, si el trabajo que los mantenía cesara, también el sistema colonial colapsaría sin la aplicación constante de la fuerza, sin las armas y las quotas y los rehenes y las mutilaciones en las que Leopold prefería no pensar mientras admiraba sus orquídeas. La vida personal de Leopoldo durante los años de Laeken añade otra dimensión a la comprensión del palacio y lo que significaba para él, pues su matrimonio con la reina María Enriqueta fue notoriamente infeliz, caracterizado por largas separaciones y desprecio mutuo, y sus hijos le trajeron poca alegría. Con su único hijo muriendo en la infancia y sus relations con sus hijas marcadas por la distancia y la decepción, y en sus últimos años comenzó una relación escandalosa con una prostituta de 16 años, Caroline Lacroix, a la que colmó de dinero y regalos, casándose finalmente con ella en una ceremonia religiosa secreta pocos días antes de su muerte, y este aislamiento personal, esta incapacidad para formar conexiones íntimas genuinas, esta reducción incluso de sus relaciones más cercanas a transacciones de dinero y poder, sugiere un profundo vacío en el centro de la vida de Leopoldo, un vacío emocional que toda la grandeza arquitectónica de Laeken nunca podría llenar, y uno podría ver el palacio en sí mismo como un sustituto de la conexión humana, como un intento de construir en piedra y cristal la calidez y el significado que no pudo creer en las relaciones, como un monumento no al logro sino a la soledad, el aislamiento que surge al ver a otros seres humanos no como socios potenciales en la creación de significado sino como instrumentos para alcanzar objetivos, como medios más que como fines, y esta reducción de la humanidad a instrumentalidad, que caracterizó su trato con los congolinos, también caracterizó su trato con todos los que lo rodeaban, haciendo de Laeken no un hogar sino un museo de conexiones válidas, una estructura que podría albergar un cuerpo pero nunca albergar un alma. El impacto económico de la riqueza congolina de Leopoldo en Bélgica se extendió mucho más allá de Laeken, ya que el rey invirtió fuertemente en infraestructura, bienes raíces y obras públicas belgas, financiando la construcción de ferrocarriles, proyectos de desarrollo urbano y mejoras arquitectónicas en ciudades belgas. Y las historias convencionales a menudo atribuyen a estas inversiones la modernización de Bélgica, al ayudar a la pequeña nación a desarrollar la infraestructura de una economía industrial moderna, pero esta narrativa de desarrollo a través del colonialismo borra la violencia que la financió, trata los ferrocarriles belgas y los cadáveres congolinos como fenómenos separados en lugar de componentes directamente conectados del mismo sistema, y nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda: cuando admiramos las ciudades belgas, cuando elogiamos su arquitectura y planificación urbana, cuando disfrutamos de sus comodidades y instituciones culturales, estamos también, quizás inconscientemente, celebrando los frutos de la atrocidad, beneficiándonos del robo y asesinato que ocurrió hace un siglo pero cuyos resultados materiales persisten en el presente. Y, de ser así, ¿qué responsabilidad tienen los beneficiarios actuales por los crímenes pasados? ¿Qué obligación existe de reconocer el origen de la riqueza heredada y que requeriría una contabilidad significativa de esta historia, no solo en términos de la relación de Bélgica con el Congo, sino más ampliamente en términos de cómo todas las antiguas potencias coloniales se relacionan con su pasado imperial y las desigualdades actuales que ese pasado creó?
El contraste entre el esplendor de Laeken y la devastación del Congo durante el reinado de Leopoldo difícilmente podría ser más marcado, ya que mientras el rey cultivaba orquídeas raras y encargaba elaboradas fuentes, las aldeas congolinas eran incendiadas, mientras él organizaba elegantes fiestas con la élite belga. Los niños congolinos morían de hambre porque sus padres se veían obligados a recolectar caucho en lugar de dedicarse a la agricultura, mientras él se preocupaba por la colocación de estatuas y el diseño de senderos de jardines. Los congolinos sufrían la amputación de manos por no cumplir con cuotas imposibles, y esta simultaneidad, este hecho de que la belleza y el horror ocurrieran exactamente al mismo tiempo, financiados exactamente por el mismo sistema, orquestados exactamente por el mismo hombre, hace que cualquier intento de considerarlos por separado no solo sea inadecuado sino activamente deshonesto, una elección para priorizar nuestra comodidad sobre la verdad. Nuestro placer estético sobre la claridad moral, nuestro deseo de disfrutar de las cosas bellas sobre nuestra responsabilidad de recordar su costo, y esta elección, que los visitantes de Laeken hacen cada vez que recorren los invernaderos sin exigir información completa sobre el Congo, que Bélgica hace cada vez que presenta su historia real sin centrarse en la violencia colonial, la actividad que todos tomamos cuando consumimos historias y visitamos sitios que presentan versiones desinfectadas del pasado no es neutral, sino más bien una forma de complicidad continua, una decisión de preservar los sistemas y métodos que hicieron posible la explotación original, una negativa a reimaginar fundamentalmente nuestra relación con lugares y historias construidas sobre la violencia. La cuestión de la memoria colectiva y cómo las sociedades recuerdan y olvidan sus episodios más vergonzosos encuentra un ejemplo particularmente claro en la relación de Bélgica con el legado de Leopoldo, ya que a diferencia del Holocausto, que la sociedad alemana se ha visto obligada a afrontar continuamente a través de la prisión internacional. Los testimonios de los supervivientes y la enorme escala de la documentación, las atrocidades del Congo han sido más fáciles de minimizar. Contextualizar y permitir que se desvanezcan gradualmente de la conciencia pública, en parte porque las víctimas eran africanas en lugar de europeas, estaban geográficamente distantes, dejaron menos supervivientes en Bélgica para mantener viva la memoria y porque la comunidad internacional, cómplice en sí misma del colonialismo, tenía menos interés en mantener el foco en estos crímenes particulares, y este recuerdo diferencial, esta jerarquía de atrocidades donde algunas son continuamente conmemoradas mientras que otras se desvanecen, revela en sí misma un racismo continuo, una devaluación continua de las vidas africanas, una priorización continua de las perspectivas europeas y la comodidad europea sobre la verdad histórica y la justicia. Y desafiar este patrón require no solo agregar la historia del Congo a la historia belga, sino reestructurar fundamentalmente como se cuenta esa historia, qué perspectivas la centran, qué experiencias la definen, qué dolor importa lo suficiente como para dar forma a la identidad nacional y la vergüenza nacional, y esto queda mucho trabajo por hacer. Y la historia del Congo todavía es periférica a la autocomprensión belga, todavía se trata como un capítulo oscuro en lugar de uno definitorio, todavía se presenta como algo que hizo Leopoldo en lugar de algo que fue Bélgica. Los tesoros artísticos y culturales que alberga Laeken, incluidas las colecciones personales de pinturas, esculturas y artes decorativas de Leopold, plantean preguntas particularmente agudas sobre el patrimonio cultural saqueado y la ética de las colecciones de los museos, ya que, bien en los últimos años se ha prestado mucha atención a los artefactos tomados del Congo y exhibidos en museos belgas, se ha prestado menos atención al arte europeo que Leopold adquirió utilizando la riqueza del Congo, como si el problema fuera solo con los objetos africanos en lugar de cualquier propiedad cultural obtenida mediante la extracción colonial, y esta distinción es insostenible.
Y que una pintura de un maestro europeo comprada con dinero de cuotas de caucho es tanto un producto del sufrimiento congolino como una máscara congolina confiscada por soldados de la fuerza pública, y un recuento exhaustivo de las colecciones de Laeken tendría que reconocer que todo lo que Leopoldo adquirió después de 1885 fue pagado por el Congo, que todo su mecenazgo artístico, todo su papel como benefactor cultural, toda su contribución a la vida cultural belga fue financiada por asesinatos en masa, y este reconocimiento debería cambiar fundamentalmente la forma en que valoramos estas contribuciones. Debería hacernos cuestionar si queremos que estos objetos se exhiban en absoluto, si pueden separarse de su procedencia contaminada, si el valor estético puede alguna vez superar la contaminación moral, y ¿qué significa que sigamos adesirando, exhibiendo y celebrando objetos cuya adquisición requirió tanto horror? La historia ambiental de los terrenos de Laeken también cuenta una historia de dominación y desplazamiento, ya que la visión de Leopold requería transformar el paisaje natural de la zona, limpiar la vegetación existente, remodelar el terreno, importar miles de toneladas de tierra y piedra, redirigir el flujo de agua y crear un entorno completamente artificial que requería un mantenimiento perpetuo para sostenerse, y esta transformación, que parece benigna en comparación con la violencia en el Congo, refleja sin embargo la misma cosmovisión, la misma suposición de que la naturaleza existe para servir a las preferencias estéticas humanas, específicamente a las de la élite humana, el mismo desprecio por los ecosistemas existentes y las criaturas que dependen de ellos. La misma confianza en que la mejora significa imponer las ideas europeas de belleza y orden a todo lo que uno controla, y los costos ecológicos de mantener Laeken, el agua, la energía y los insumos químicos necesarios. Para mantener los invernaderos en funcionamiento, para mantener los céspedes perfectos, para mantener las plantas importadas prosperando, continúan hasta el día de hoy, haciendo del palacio no solo un monumento histórico a la explotación, sino un sitio continuo de ella, un lugar que continúa priorizando la belleza para unos pocos sobre la sostenibilidad ambiental para la mayoría, y quizás aquí también hay una lección sobre la continuidad entre el pasado y el presente, sobre cómo los sistemas de explotación evolucionan en lugar de desaparecer, sobre cómo el privilegio así perpetúa a través de generaciones y dominios, desde la explotación laboral hasta la destrucción ambiental, desde la extracción colonial hasta la crisis climática, todos conectados por el mismo supuesto fundamental de que los deseos de algunas personas importan más que la supervivencia de otras. El silencio que rodea a Laeken, la estudiada discreción que exige el protocolo real, se convierte en sí mismo en una forma de testimonio, pues lo que no se dice, lo que se evita cuidadosamente, lo que no se reconoce en las comunicaciones oficiales y las presentaciones públicas, revela lo que los que ostentan el poder desean ocultar. Lo que entienden que socavaria su posición se conociera ampliamente, y este silencio no es una ausencia pasiva sino una supresión activa, que requiere un trabajo constant para mantenerlo, decisions constantes sobre que incluir y excluir de las visitas a los palacios, de las biografías reales, de las historias oficiales, de los actos conmemorativos, y desafiar este silencio requiere no solo hablar de lo que se oculta, sino examinar por qué se oculta, que intereses se benefician del olvido, quien se beneficia de una historia incompleta, quien pierde cuando se cuenta la historia completa y cuanto lo costaría a la monarquía belga, y al Estado belga en general, reconocer completa y honestamente lo que hizo Leopoldo, de donde provino la riqueza de Laeken, que significa este legado para la Bélgica contemporánea y si una monarquía constitucional que todavía ocupa un palacio construido sobre asesinatos en masa pueda alguna vez ser plenamente legítima. O si su existencia continua representa una negativa constante a reconocer genuinamente el pasado y aceptar las consecuencias que una auténtica rendición de cuentas exigiría.
Los niños que visitan Laeken hoy, que se maravillan con las plantas exóticas y la arquitectura de cristal, que tal vez se disfrazan de príncipes y princesas en su imaginación, que absorben mensajes sobre la realeza, la belleza y la herencia belga, here dan no solo la estructura física sino también los mitos y silencios que la rodean. Y lo que aprenden o no aprenden sobre este lugar moldera su comprensión de su país, su historia, su relación con el resto del mundo, su sentido de lo que deben aquellos cuyo sufrimiento financió su herencia, y esta dimensión pedagógica de Laeken hace que su continua oscuridad de los orígenes no sea solo un fracaso histórico sino un fracaso moral continuo, una decisión de criar a otra generación en la ignorancia y, por lo tanto, en la complicidad, de permitirles disfrutar de los beneficios de la riqueza colonial sin comprender su origen, de perpetuar los sistemas de pensamiento que hicieron posible la explotación original, y uno debe preguntarse si esto es sostenible, si en un mundo cada vez más interconectado y informado, si en la era de las redes sociales y la comunicación global instantánea, si a medida que África se vuelve más poderosa económica y políticamente y las voces africanas más capaces de exigir ser escuchadas, Bélgica puede seguir manteniendo esta selectiva amnesia, esta historia parcial, esta bella fachada que es con tanta fieldad, o si la presión por la verdad se volverá irresistible, y en que se convertirá Laeken cuando esa verdad ya no puede negarse, si será abandonada, transformada, reutilizada o simplemente presentada honestamente por primera vez, y si Bélgica tiene el courage y la integridad para hacer que eso suceda de manera proactiva en lugar de esperar a ser forzada a reconocerlo por presión externa. Laeken sigue en pie hoy, todavía magnífico, todavía funcional, todavía sirviendo como residencia principal de la familia real belga, todavía cerrado al público salvo durante las breves aperturas primaverales de los invernaderos, todavía guardando sus secretos y sus silencios, todavía negándose a contar plenamente su historia. Y en esa negativa representa no solo la evasión belga, sino una tendencia humana más amplia a preferir mentiras hermosas a verdades incómodas, a proteger relatos confortables por encima de los precisos, a elegir mitos que nos favorecen antes que historias que nos cuestionan, a preservar estructuras que nos benefician incluso cuando sabemos que fueron construidas sobre la injusticia. Enfrentar Laeken con honestidad significa enfrentarnos a estas mismas tendencias en nosotros. Reconocer nuestra propia complicidad en los sistemas de los que nos beneficiamos, nuestra propia reticencia a buscar la verdad cuando la verdad tiene un costo, nuestra preferencia por una belleza que no exige que cambiemos nada frente a una honestidad que requiere transformarlo todo y quizá por eso Laeken importa más a la de Bélgica, más a la de Leopoldo, más a la incluso de la historia concreta del Congo, porque nos obliga a preguntarnos que estamos dispuestos a ver, que estamos dispuestos a saber, que estamos dispuestos a hacer con el conocimiento una vez que lo tenemos, si podemos mirar cosas bellas y ver su precio, si podemos heredar privilegios y reconocer su origen. Si podemos vivir en casas construidas por fantasmas y honrar a esos fantasmas negándonos a olvidarlos, contando sus historias, usando nuestras ventajas heredadas no para perpetuar la injusticia sino para desmantelarla, convirtiendo monumentos a los opresores en memorials para los oprimidos, transformando lugares del olvido en lugares de memoria, convirtiendo el silencio en testimonio, y insistiendo en que la evidencia de mármol del reinado oculto de Leopoldo finalmente diga toda su verdad, una verdad que acusa no a un solo rey, sino a todo un sistema, no a un solo palacio, sino a la relación de toda una civilización con el poder, la belleza y los seres humanos que estuvo dispuesta a sacrificar por ambos.